Es war ein Moment, der selb Menschen schockierte, die Florian Silbereisen sieg Jahrzehnten begleiten. Tränen standen ihm in den Augen, seine Stimme zitterte, und zum ersten Mal fällt ihm die gewohnte Kontrolle über jedes Wort. Jetzt verstehe ich, warum sie ging, sagte leise, fast mehr zu sich selb als zum Publikum. In diesem Augenblick zerbrach das Bild des souveränen Entertainers, das so lang unantastbar schien. Die Situation wirkte nicht inszeniert, sondern roh und ungefiltert. Florian saß da, ohne Schutz, ohne humorvolle Distanz, und ließ einen Satz fallen. Der Schwurer wog als jede öffentliche Erklärung zuvor. Es war keine Entschuldigung, kein Versuch, Verantwortung abzuwälzen, sondern ein Eingestandnis. Ein Eingestandnis, das zeigte, das Erkenntnis manchmal erst dann kommt, wenn alles bereits verloren ist. Viele fragten sich sofort, wenn mit, sei, meinte. Doch Florian ließ den Namen bewusst offen. Gerade dieses Weglassen macht die Aussage so intensiv, weil es Raum für Erinnerung schuf. Jeder, der seine Geschichte kannte, wusste, dass dies Worte nicht zufällig gewählt waren. Sie standen für eine Beziehung, die nach außen stabil wirkte, innerlich jedoch Riss trug, die lang ignoriert wurden. In den Minuten danach lag eine seltsame Stille im Raum. Niemand unterbrach ihn, niemand versuchte, den Moment zu entschärfen. Florian sprach weiter, langsamer als sonst, als muss selb erst begriffen, was da aussprach. Sollte nicht von konkreten Streitpunkten, sondern von einem Gefühl, das im Rückblick verfolgte. Dem Gefühl, zu spät zu merken, was der wirklich gebraucht hatte. Beschrieb, wie lang geglaubt hatte, alles richtig zu machen. Stabilität, Planning, Sicherheit, all das schien ihm wichtiger als spontan nahe. In seinem Kopf bedeutete Liebe auch Ordnung, Struktur und Verlässlichkeit. Erst jetzt begann zu verstehen, dass Geno dies Haltung für jemanden, der emotional Offenheit sucht, erdrückend wirken konnte. Die Tränen, die schließlich über das Gesicht liefen, wirkten nicht wie ein Moment der Schwach, sondern wie ein innerer Zusammenbruch. Florian sprach davon, dass Warnzeichen übersehen habe, weil sie leise waren. Kein lauter Streit, kein dramatischer Abschied, sondern ein schleichendes Entfernen, das lang nicht ernst genommen hatte. Hut erkennt sagte dass dieses Schweigen bereits eine Antwort gewesen sei. Besonders eindringlich war sein Erkenntnis, das Verständnis oft erst dann wächst, wenn der Alltag verstummt ist. Gab zu, dass sich zu sehr auf das Funktionieren verlassen habe. Auf Routinen, auf Rollen, auf Erwartungen von außen. Dabei habe vergessen, dass nahe nicht selbstverständlich bleibt, nur weil sie einmal da war. Das Publikum reagierte mit sichtbarer Betroffenheit. Viele hatten Florian noch nie so verletzlich erlebt. Es war nicht der Schmerz einer aktuellen Trennung, sondern der Schmerz des Rückblicks. Der Schmerz darüber, etwas verloren zu haben, das vielleicht hatte gerettet werden können, wenn man früher zugehört hatte. Dies Erkenntnis verlieh seinen Worten eine Schwur, die kaum jemand erwartet hatte. Florian macht deutlich, dass dies Einsicht nichts mehr ändert. Sprach nicht von Hoffnung, nicht von einer möglichen Rückkehr, sondern von Akzeptanz. Akzeptanz darüber, dass manche sich trennen, nicht aus Mangel an Liebe, sondern aus unterschiedlichen Bedürfnissen. Dies Ehrlichkeit wirkte für viele Zuhörer überraschend erwachsen, fast ernüchternd. Je länger sprach, desto klarer wurde, dass dieser Moment kein Gestandnis für Schlagzeilen war. Es war ein persönlicher Wendepunkt, offentlich ausgesprochen, weil nicht mehr verdrängt werden konnte. Florian zeigte, dass stark manchmal darin liegt, Verantwortung für das eigene Nicht-Verstehen zu übernehmen. Auch dann, wenn dies Einsicht schmerzt.
Am Ende dieses Auftritts blieb kein lauter Applaus, sondern ein nachdenkliches Schweigen. Florian Silbereisen hatte nicht erklärt, was passiert war, sondern was Hut darüber denkt. Und genau dies Zeitverzögert Erkenntnis macht seine Worte so schwer. Denn sie sollten von einer Wahrheit, die viele erst erkennen, wenn sie niemandem mehr nutzt, außer sich selb. Je tiefer Florian in seine Gedanken eintaucht, desto deutlicher wird, dass dies Erkenntnis nicht plötzlich entstanden war. Sie hatte sich über Jahre aufgebaut, verborgen hinter Terminen, Erfolgen und einem Alltag, der kaum Raum für Zweifel ließ. Erst als die Stille grosser wird als der Lärm ihn herum, begann die eigenen Muster zu erkennen. Muster, die Sicherheit geben, aber gleichzeitig Nahe verhinderten. Sprach davon, wie leicht es sei, Verantwortung mit Kontrolle zu verwechseln. Entscheidungen zu treffen, Ablauf zu organisieren und Probleme praktisch zu lösen. Hatte immer das Gefühl gegeben, präsent zu sein. Doch im Rückblick erkannte das emotional Präsenz etwas anderes verlangt. Zuhören ohne sofort zu reagieren, Raum lassen ohne vollen zu wollen, Unsicherheit ausschalten, ohne sie zu glätten. Besonders schmerzhaft war für die Einsicht, dass das Gen nicht abrupt gewesen war. Es gab keine dramatische Szene, keinen endgültigen Streit, der alles erklärt hatte. Stattdessen war es ein langsames Zurückziehen, ein leiser Verlust in Verbindung, den lang als vorübergehend abtauchte. Hut verstand das gerade dieses langsame Entfernen der eigentlich Abschied gewesen war. Florian macht deutlich, dass sich damals auf die falschen Signal konzentriert hatte. Solange der Alltag funktionierte, glaubte dass auch die Beziehung stabil sei. Verwechselt das Ausbleiben von Konflikten mit Harmonie. Erst jetzt wird klar, dass Harmonie ohne Austausch nur eine Oberfläche ist, unter der sich leer ausbreiten kann. Dies Erkenntnis traf nicht nur als Partner, sondern auch als Mensch, der sich selb lang als verlässlich und aufmerksam wahrgenommen hatte. Musste akzeptieren, dass gut Absichten nicht automatisch zu guten Ergebnissen führen. Dass man jemanden lieben kann und dennoch an vorbildet. Dies Einsicht ließ sich nicht beschönigen und nicht relativieren. In seinen Worten lag kein Versuch, sich nachträglich zu entschuldigen oder Verstandni zu erzwingen. Sprach vielmehr von einem Lernen, das zu spät kam, aber dennoch notwendig war. Nicht die Vergangenheit zu ändern, sondern die Zukunft anders zu gestalten. Dies Haltung verlieh seinen Aussagen eine ungewohnte Tiefe. Viele Zuhörer erkannten sich in seinen Beschreibungen wieder. Die Angst, etwas falsch zu machen, und gleichzeitig die Unfähigkeit, rechtzeitig hinzusehen, ist kein prominentes Phänomen. Florian brachte diese Erfahrung in eine Sprache, die über seine eigene Geschichte hinausging. Genau das macht den Moment so eindringlich. Betonte, dass niemanden verantwortlich machen will, weder die Umstand, noch den Beruf, noch die Öffentlichkeit. Die Verantwortung liegt bei ihm, in dem, was nicht gesehen und nicht verstanden habe. Dies Klarheit wirkte nicht selbstintelligent, sondern reflektiert. Sie zeigte einen Mann, der bereit war, unangenehm Wahrheiten anzunehmen. Mit dieser Offenheit verschob sich auch die Wahrnehmung seines Schweigens in der Vergangenheit. Was früher als Kontrolle oder Distanz gedeutet wird, erschien nun als Unsicherheit. Als Versuch, Stabilität zu bewahren, wo eigentlich Bewegung nötig gewesen war. Dies neue Perspektive veränderte den Ton der Diskussionsspielbar. Am Ende sprach Florian von Akzeptanz. Nicht als Resignation, sondern als Anerkennung dessen, was nicht mehr zu ändern ist. Manche Einsichten kommen erst dann, wenn sie keinen praktischen Nutzen mehr haben. Doch sie können verhindern,
das sich dieselben Fehler wiederholen. Dies Hoffnung klang leise mit, ohne explizit ausgesprochen zu werden. Der Moment endete ohne dramatisch Gest. Keine großen Worte, kein endgültiger Schlussstrich, sondern ein ruhiges Innehalten. Florian Silbereisen hatte verstanden, worum sie ging, und dieses Verstehen war zugleich Verlust und Gewinn. Verlust einer Möglichkeit, Gewinn und Klarheit über sich selb. Für das Publikum blieb ein nachwirkender Eindruck, das stark nicht darin besteht, immer alles im Griff zu haben, sondern darin, die eigenen blinden Flecken zu erkennen. Florian hatte keinen Trost angeboten und keine einfache Lösung. Hatte nur gesagt, dass Einsicht manchmal der erste echte Schritt ist, auch wenn zu spät kommt.